850 som kom 91. Och är också en sån här game changer för Volvo när den kommer framhjulsdrift fortfarande med den här lite strikta designen. Den hade stora tekniska framsteg under skalet som man inte såg. Och den kom ju också i olika utföranden sen. Ja, den är kanske mest känd då för sin 5-cylindriga motor och säkerhetsnivå. Den införde det här SIP-systemet, en sidokrockskydd. Och det här, ja, det är en bil som kan vara helt avgörande för Volvos framtid som personbilstillverkare. Det är en bil som på allvar ska ta upp konkurrensen både med europeer och japaner. Ja, det var en höjdare att få återknyta bekantskapen med 850 som jag specialbevakade i tv när den hade världspremiär. Idag är det en modell med samlarvärde. Hans Hedberg, han ansvarar för de här dyrgriparna. Han berättar mer om just Volvo 850 i den här videon från Volvo. By the early 90s, Volvo Cars had embarked on its most ambitious venture yet. With the company's future at stake, we rolled the dice, hoping to create a vehicle to bring Volvo Cars into a new era. This is the story of the Volvo 850. Of our new Volvo 850. Introduced in 1991, the Volvo 850 marked a new era of modernity of the Volvo Cars lineup. Its sleek design earned it the title of the world's most beautiful estate in Italy, while the features saw it praised as the safest car in its class. Highlights included a self-adjusting seatbelt, the 5-cylinder engine, the Delta Link rear axle for better handling, and the Side Impact Protection System, or SIPS. SIPS was a major milestone in our commitment to safety. It featured reinforced structures and energy-absorbing materials in seats and doors to better absorb impact forces. In '94, we made history again as the first mass-produced car to feature side impact airbags. The 850 seamlessly combined performance and functionality with its 5-cylinder engine, delivering power and efficiency. Its design offered remarkable versatility, featuring fold-down seats to maximize interior space, making it an ideal choice for a wide range of lifestyles. Inspired by the 850's renowned flexibility, the Volvo EX40 also combines spaciousness, safety and performance, catering to all drivers and occasions. Its design pays homage to the vertical taillights first introduced by the 850. The concept for the 850 began in 1978 as a smaller companion to the 700 series, codenamed Project Galaxy. It became Volvo Cars and Sweden's costliest industrial project, with much riding on its success.